Question number 66 to 70 based on circular table, 6 persons facing inside with the planets. Right. Next 71 from Silox. Right. And here they are asking for the conclusions that are logically follows. Some books are not papers. Some books are not papers means ఎవరు all books are papers అంటున్నారు. Some books are not papers. From this entire part of books, we need to take some part of books. Those some part of books cannot be papers. Other than this shaded region, remaining part of books can become papers. Next one, only a few papers are pens. It is papers. Only a few papers are pens. Means all papers cannot be pens, but all pens can be papers. All tables are papers. So all tables are papers means table must be inside of paper. Then conclusion 1, can be means possibility. All tables can be books. So here you can make papers inside of books. So ఎప్పుడైతే పేపర్స్ బుక్స్కి ఇన్సైడ్ వస్తాయో అప్పుడు టేబుల్స్ కూడా పేపర్స్తో పాటుగా వస్తాయి కాబట్టి ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఈజ్ ట్రూ. సెకండ్ వన్, ఆల్ పెన్స్ క్యాన్ బి టేబుల్స్ మీన్స్ పాసిబిలిటీ. సో యు నో దట్ యూ కెనాట్ మేక్ పెన్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ పేపర్స్, యూ కెన్ మేక్ పెన్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ పేపర్స్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ పేపర్స్ రాయొచ్చు కాబట్టి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. సో బోత్ ఆర్ ట్రూ. 72, only a few apples are mangoes. There must be only some common part between apple and mango. So all apples cannot be mangoes, but all mangoes can be apples. Some mangoes are not kiwis. Mangoes inside we need to take some part. Those some part of mangoes cannot become kiwis. All kiwis are cherries. Then C1, some apples are kiwis. No. All mangoes can be cherries. Can you make all mangoes inside of cherries? Yes. Mangoes అన్ని ఇలా చెర్రీస్ లోపల రాయొచ్చు కదా, కాబట్టి రాంగ్ రైట్. ఓన్లీ a few red or orange. Only a few red or orange means all red cannot be orange. Only a few orange or yellow. So all orange cannot be yellow. All yellow or brown. ఒక చిన్న మాట, ఇప్పుడు ఈ స్లాగ్స్ చెప్పేటప్పుడు టాపిక్ విన్న వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది, వినని వాళ్ళకే అర్థం కాదు. సో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం కూడా అనవసరం. సిలాక్స్ విషయంలో ఒకవేళ టాపిక్ విన్న తర్వాత వినాల్సిన పని కూడా ఉండదు, అంతే కదా, రైట్. సో సమ్ రెడ్ ఆర్ నాట్ బ్రౌన్. ఆల్ రెడ్ అనేది బ్రౌన్. పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్? Possible means conclusion wrong. Some red or brown, wrong. So third option, complementary pair, both are wrong, either or. Next, it's from 74 to 78. How many letters are these? 7 persons. They are facing towards they have given you south. తర్వాత మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ఫిజికల్? ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్లో ఉంది, థర్డ్ లైన్ ఫోర్త్ లైన్లో లేదు కదా. ఈ 4 ఎలిమెంట్స్లో సెకండ్ లైన్లో మాత్రమే ఉన్న ఎలిమెంట్ కావాలి. టీఆర్ కాదు, డబ్ల్యూఆర్ కాదు, ఎన్ఆర్ కూడా కాదు, మరెవరు? సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ అనే వర్డ్ థర్డ్ లైన్లో మాత్రమే ఉంది. రైట్ సైడ్ థర్డ్ లైన్లో మాత్రమే ఉన్న ఎలిమెంట్ చూస్తే డబ్ల్యూఆర్ ఎన్ఆర్ కాదు.
ఎస్ఆర్ కాదు, పిఆర్. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్. ఫస్ట్ లైన్లో ఉంది, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్లో లేదు. రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ లైన్లో మాత్రమే ఉన్న వాళ్ళలో మనం చూస్తే కేఆర్. నెక్స్ట్ 82 plus 4 86. 82 to 86 is from 7 persons one after the another, but days same levu, right? So 7 persons one after the other and they like to different mobiles. Next, and it is like box model itself, one after the another. Next 87. So here, how many letters are there according to English alphabetical series? Ventane 26 anoddu. So how many letters are there according to English alphabetical series between second letter of third word from left end? Third word from left end is GKU. In that second letter is K, and third letter of first word from right end. First word from right hand is that one. Third letter is Q. Now we need to identify the number of letters between K and Q according to English alphabetical series. K is 11, Q is 17. 17 minus 11 is 5. 2 option. 17 minus 11 6 కాదు, 5 ఈ మోడల్లో. నెక్స్ట్, if odd position letters are replaced by its next letter, odd position letters means first letter, second letter, third letter. Odd position means first and third. So for first and last letters we need to replace with next letter. Next letter means +1, and even position letters are replaced by its previous letter means -1. Then how many words thus form will have at least one vowel? At least one vowel. అవునా కాదా? రైట్. సో నౌ వోవెల్స్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే, వోవెల్స్ అనే వాళ్ళు 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా పెద్దోళ్ళు, వాళ్ళ గొప్పతనం ఏంటంటే ఆ వోవెల్స్ని +1 చేసిన -1 చేసిన వోవెల్ రాదు. అర్థం కాలే? ఎస్ఆర్ అర్థం కాలేదు అంటే ఎస్ అన్నారంటే ఇంకోసారి చెప్పాలని అర్థం కదా. సో ఓవెల్ని నెక్స్ట్ లెటర్గా మార్చినా ప్రీవియస్ లెటర్గా మార్చినా ఓవెల్ రాదు అని తెలిస్తే మార్చాల్సిన పని లేదుగా. రైట్. నెక్స్ట్, కాన్సోనెంట్స్ని నెక్స్ట్ లెటర్గా మార్చినా ప్రీవియస్ లెటర్గా మార్చినా ఓవెల్స్ని ఇచ్చే కాన్సోనెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, వాటి గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మిడిల్ గురించి మాట్లాడదాం. మిడిల్ పొజిషన్లో ఉన్న వాటిని -1 చేస్తే ఓవెల్ రావాలి. ఏ కాన్సోనెంట్స్ని -1 చేస్తే ఓవెల్ వస్తుంది? BFJPV. ఇప్పుడు మిడిల్ పొజిషన్ చూడండి, ఆ మిడిల్ పొజిషన్స్లో మీరు చదివిన BFJP ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు, కాబట్టి మార్చాల్సిన పని లేదు, అయిపోయింది. నెక్స్ట్, తర్వాత ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్కి +1 చేస్తే ఓవెల్ రావాలి. అసలు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో ఏ లెటర్స్కి +1 చేస్తే ఓవెల్స్ వస్తాయి? ఏంటి? DH అంటే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ప్లేస్లో మనకు DH ఉండాలి. కరెక్ట్. D ఎక్కడైనా ఉందా? నో. N ఎక్కడైనా ఉందా? T. సో ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఆప్షన్. If the positions of first and second letters are interchanged within the words, first and second letters interchange చేస్తే third letter will remain at same place. Next, then the words are arranged in dictionary order from left to right. చూసుకోవాలి, left to right or right to left. So left to right. Then which of the following word is second from left end? డిక్షనరీ ఆర్డర్లో రాసిన తర్వాత సెకండ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కావాలి. డిక్షనరీ ఆర్డర్లో రాసే ముందు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆల్ఫాబెట్ని ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. డిక్షనరీ ఆర్డర్లో రాయడానికి మనం ఏ లెటర్ని చూస్తాం? ఫస్ట్ లెటరా, సెకండ్ లెటరా, థర్డ్ లెటరా? యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ లెటర్ చూస్తాం, కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ అక్కడ ఉండను, సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్తా అంటున్నారు. కాబట్టి ప్రజెంట్
సెకండ్ ప్లేసెస్లో ఏ ఏ లెటర్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిలో సెకండ్ లీస్ట్ లెటరే కదా మన ఆన్సర్, రైట్. సో ఎల్ ఆర్ కే ఎస్ సిలో ఫస్ట్ లీస్ట్ లెటర్ ఏంటి? సి. సెకండ్ లీస్ట్ లెటర్ కే. సో జీకేయు, దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. ఎవరో ఎల్ అంటున్నారు, అన్నీ వినిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ 90. క్వశ్చన్ నంబర్ 90 + 4 94. సర్టైన్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఫార్మేట్ ఏంటి? లీనియర్ రో, దే ఆర్ ఫేసింగ్ నార్త్ డైరెక్షన్, రైట్. సో బ్లడ్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ 95 to. ఇటువంటి క్వశ్చన్ 1 మార్క్ ఇస్తే బెటర్, వదిలేయచ్చు అసలు. మన దురదృష్టం మోర్ దాన్ 1 మార్క్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనం చేస్తున్నాం, అంతేకండి. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ 98. 98 is it's based on comparison, so we need to answer as first priority. 7 persons are in different heights. Okay, చూసుకోవాలా 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా లేవా. మొత్తం చేశాక ఒకే మార్క్ ఇచ్చారని రియలైజ్ అవ్వటం కంటే ముందు కూడా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఎగ్జామ్లో, రైట్. సో 7 persons are in different heights. L is taller than H. L is taller than H. F is shorter than only 2 persons. F is shorter than only 2 persons. Then F will be taller than remaining 4. Remaining 4. Next, G is taller than K. G is taller than K, but not taller than E. But not taller than E means G is shorter than E. M is taller than H, but not taller than G. M is taller than H, but not taller than G. L is taller than E. K is shorter than M, but not shortest. K is shorter than M, but not shortest. K is shorter than M అన్నప్పుడు M కిందే H and K are needed, అంతే కదా, రైట్. సో ఒకసారి లెట్స్ గో విత్ లెటర్ G. ఎవరు? జీకి పైన ఎల్ రావాలంటున్నారు. అబ్జర్వ్ చేస్తే జీకి పైన ఎల్ వస్తుంది, సారీ హెచ్కి పైన ఎల్ రావాలి. యూ అబ్జర్వ్ హియర్, అంటే ఇది అవసరం లేదు అని చెప్తాను ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో జీని మనం చూస్తే జీకి పైన ఎల్ వస్తుంది, జీ కింద హెచ్ వస్తుంది, కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ హెచ్కి పైనే కదా ఎల్ వచ్చేది. సో కాబట్టి ఈ కండిషన్కి వెళ్ళొచ్చు. నౌ జీ పైన ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 2. జీకి బిలో హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? 4 కాదు, 3. అండ్ జీ ఈజ్ 1 లెటర్. ఇవి ఎన్ని లెటర్స్? 6. ఎఫ్ కాకుండా ఇవి ఎన్ని ప్లేసెస్? 6 places. So now wherever G is there, G above we need E and L in the same order. G above E and L in the same order. Correct? Next, G below M is needed. M below K is needed, but K is not shortest. K H. Who among the following person is tallest? Second option. How many persons are taller than M? 4. Who among the following person is just shorter than G? 1. Right. So now these are total 4 sets. మన ఏమో మ్యాక్సిమం 3 కదా, ఒకటి వదిలేయాలని డిసైడ్ అవుతాం, టైం కన్స్ట్రైంట్ కాబట్టి. సో నౌ వీటిలో ఏది వదిలేద్దాం? నంబర్ చెప్పండి అమ్మా. 90 to 94, సర్టైన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్, రైట్. సో ఈ 3 చేస్తాం ఫస్ట్. చేసిన తర్వాత ఇంకా టైం ఉంది అంటే మన ఎగ్జామ్ బాగా రాసినట్లు అర్థం. ఈ 3 చేస్తుంటేనే టైం అయిపోయిందంటే మనం మెయిన్స్కి వెళ్ళమని అర్థం, అంతే, నో డౌట్ ఇందులో.
ఈ 3 చేసిన తర్వాత ఇక 2 సెట్స్ మిగిలి ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అండ్ సటైన్. 3 చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ టైం ఒకవేళ 3 చేసిన తర్వాత మనకు 3 మినిట్స్ లెస్ దాన్ 3 మినిట్స్ ఉంటే బ్లడ్ రిలేషనే ట్రైల్ వేస్తాం. సటైన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ చేయాలంటే వీ నీడ్ మినిమం 3-4 మినిట్స్ అనొద్దు. 3-4 మినిట్స్లో ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్ అయితే ఇది వదిలేద్దామని ఆలోచన ఎందుకు వస్తుంది? అవునా కాదా? సో మినిమం 5 మినిట్స్ అయితే కావాలి. ఇది లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో లాస్ట్లో 5 మినిట్స్ ఉంటేనే దీన్ని ఆన్సర్ చేస్తాం. 5 మినిట్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే నిజాయితీగా బ్లడ్ రిలేషన్కి వెళ్ళాలి, అత్యాశగా వెళ్ళకూడదు సర్టైన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్కి. రైట్, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ విత్ 66-2. ఇంక వీటిలో ప్రయారిటీ ఏం లేదమ్మా, 3 చేయాల్సిందే. మళ్ళీ ఆ 3లో ఏది ఫస్ట్ చేయాలని చూసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. రైట్, సో now these are total 6 letters are sitting around a circular table facing center and they like different planets. Okay, right, so first let's make a circle wherein we need to take 6 places. Next, after that, R sits second to the left of the one who likes Saturn. So for example, here is the person, R sits second to the left, so we have fixed R. Next one, only 2 persons sit between you and the one who likes Mars. Only 2 persons between you and Mars. I can read it as opposite to you is Mars, because total 6 undi 2 between ante opposite e kada. So you opposite Mars is needed. Next, T sits opposite to Mercury. So T sits opposite to Mercury. Next, Q sits adjacent to the one who likes Saturn. So Q may be at this place, Q1, or maybe Q is here, that is Q2. Next one, R likes Jupiter but does not sit opposite to T. వాళ్ళు డస్ నాట్ సిట్ ఆపోజిట్ టీ అని చెప్పాల్సిన పనిలే, ఎందుకంటే ఆర్ జూపిటర్ లైక్ చేస్తే టీకి ఆపోజిట్లో వస్తారా? నో. సో కాబట్టి ఆర్ లైక్స్ జూపిటర్ అండ్ టీ లైక్స్ యురనస్. ఆర్ లైక్స్ జూపిటర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, the one who likes Mercury sits adjacent to P. Mercury is adjacent to P. Right, evartho start cheddam? Uranus and Mercury. Okay, so try to understand Uranus and Mercury. T kuda kaadu, Uranus and Mercury annaru kabatti, as it is Jupiter, you cannot place both Uranus and Mercury here. And here already Saturn is confirmed. In these 2 places also it is not possible. Hence, on this line itself we need to place Uranus and Mercury. So for time being, గుర్తు పెట్టుకోగలరా? రాయకుండా కూడా గుర్తు పెట్టుకోగలరా? ఏం మాట్లాడలే, ఇప్పుడు హ్యాండ్ ఇస్తున్నారు. రైట్, నౌ యురనస్ అండ్ మెర్క్యూరీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, నౌ లెట్స్ ఫినిష్ యు మార్స్. రైట్, సో Mars cannot be on this yellow color line. Next, if I place Mars here, opposite can you place U? If I place U here, can you place Mars here? Then we need to fix only on this vertical line. So on this vertical line, as it is element, so we need to fix U here, Mars. Next, after that, for example, Mercury is at this place. Mercury's neighbor must be P, but we don't have any place to place P. Hence, T must be fixed at this place. If T is here, then obviously Q will be eliminated from this place. When Q is eliminated, Q2 is confirmed. Now, T Uranus, T opposite Mercury, and neighbor is going to be P. So remaining alphabet will be allotted for Mercury and remaining planet will be for Q. That's it. Next, afterwards, let's proceed with line.
right? So total we have 7 letters here are sitting in a line facing north with equal distance between each other. సో అక్కడ సౌత్ ఇచ్చినప్పటికీ యూ కెన్ కన్సిడర్ దేర్ డైరెక్షన్ యాజ్ నార్త్ కంఫర్టబుల్లీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. తీసుకోవచ్చా నార్త్? రైట్. నౌ ఓన్లీ 2 persons sit between H and M. Only 2 persons between H and M interchange may be there. M who sits adjacent to neither L nor F. M is not adjacent to L, F. Next one. Only one person sits between L and F. Only one person sits between L and F. Interchange may be there. Next one. K sits left of G. Remember, they have mentioned that left of G. They did not mention that immediate left of G. G ki left lo K undali. వాళ్ళు సౌత్ ఇచ్చినా మనం నార్త్ తీసుకున్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ ఇలా రాసాం. నెక్స్ట్ వన్. E sits adjacent to the one who sits immediate right of H. E sits second to the right of H. Come on. E sits adjacent to the one. E అనే వాళ్ళు ఎవరికో adjacent అంట. ఎవరికంటే the one who sits immediate right of H. For example, H is here. H is immediate right అంటే ఈ వ్యక్తేగా. ఎస్, ఈ వ్యక్తికి ఈ అనేవారు అడ్జసెంట్. ఈ అనేవారు అడ్జసెంట్ అంటే హెచ్ ప్లేస్లో ఏం రారు కదా. సో కాబట్టి ఈ ఇక్కడ రావాలి. దట్స్ వాట్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ సెకండ్ రైట్ ఆఫ్ హెచ్. నెక్స్ట్ వన్. ఓన్లీ 2 persons sit between G and F. Only 2 persons between G and F. Interchange may be there. G sits at extreme end. 1, 2, 3. మీరు ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అని అన్నప్పుడు ఎస్ అంటే నేను వెంటనే ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ ఎండ్ అందాం అనుకున్నా. మరి అట్లనే చూస్తున్నారు పెన్ను నవ్వులతో. రైట్. సో జీ సీట్స్ adjacent to ఓన్లీ 1 person. జీకి పక్కన ఒక పర్సన్ మాత్రమే రావాలి అంటున్నారు. ఇప్పుడు జీని 2 ప్లేసెస్లో నేను ట్రై చేయకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ ఇక్కడ పెడితే జీకి adjacent 2 persons will be there, but G sits adjacent to only 1 person అన్నారు. కాబట్టి G ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లో ఉంటేనే కదా, ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లో ఉన్న పర్సన్ కి మాత్రమే నైబర్ ఆర్ adjacent ఓన్లీ 1 person ఉన్నారు. సో ఐ కెన్ కన్ఫర్మ్ దట్ G will be at one of the extreme ends. అండ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఆఫ్ G we need K. కాబట్టి G కి లెఫ్ట్ లో మనుషులు ఉండాలి అంటే G లెఫ్ట్ ఎండ్ లో రారు. మనుషులు లెఫ్ట్ లో ఉండాలంటే రైట్ ఎండ్ లో రావాలి. రైట్. సో కాబట్టి జీ ప్లేస్ ఇక్కడే. వెంటనే కేని కాదు రాయవలసింది. 2 persons between G and F. 1, 2 and then it is the place for F. L ఫిక్స్ అవ్వలేదు కదా. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ రైట్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ హెచ్ అండ్ ఎం అనేది మనం చూస్తే 2 persons between హెచ్ అండ్ ఎం. రైట్. లుక్ ఎట్ ది బోర్డ్ వన్స్. హెచ్ ఇక్కడ రావచ్చా? వెంటనే ఈ కూడా ఒకరిని మనసులో పెట్టుకోవాలి. హెచ్కి సెకండ్ రైట్లో ఈ ఛాన్స్ లేదు కదా. నెక్స్ట్, కెన్ యూ ప్లేస్ హెచ్ హియర్? సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ హెచ్ ఈ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ హెచ్ హియర్, 2 persons between H and M, H and M, and H's second right is by E. 1 person between L and F. Left of G it is K. సో అదే ఆన్సర్. రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో హెచ్ ఎందుకు రానంటున్నారో చూద్దాం. ఓకే, రైట్. సో అదర్ దాన్ దిస్ వీ హ్యావ్ 2 more places to check for H. If H is here, second to the right of H, E is not possible. If H is here, 2 persons between H and M, not possible. So that is what it is the place of H. Second right is by E. 2 persons between H and M,
one person between L and F, and it is K. Next, 82 to 86. కానీ క్వశ్చన్స్ బాగున్నాయి ఈరోజు పేపర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే. మీ భాషలో లెంత్ తక్కువే అలాగని త్వరగా ఆన్సర్ రాదు, లెంత్ తక్కువే అలాగని ఉఫ్ అనే క్వశ్చన్స్ కాదు, రైట్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, ఇక్కడ మనం వాళ్ళు సౌత్ ఇచ్చినా నార్త్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు సొల్యూషన్ చేయటానికి ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఫాలో అయ్యామో ఆప్షన్స్ పెట్టడానికి కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఆప్షన్స్ పెట్టడానికి నార్త్ డైరెక్షనే కన్సిడర్ చేయాలి, రైట్. నౌ నెక్స్ట్ ఎక్కడమ్మా, 82 to 86. సర్టైన్ పర్సన్స్ సెకండ్ ప్రయారిటీ అన్నారా, రైట్. సో నాకెందుకో అదే బెస్ట్ ఏమనిపిస్తుంది. మరి ఫస్ట్ చెప్పారుగా పెద్దోళ్ళు మీరు, నా ఒపీనియన్ ప్రకారం నేను ఇది లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి సర్టైన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్ చేస్తాను, కానీ ఎగ్జామ్ రాసేది నేను కాదు కాబట్టి మీ ఒపీనియన్తో ఇది చేయవలసి వస్తుంది. చూద్దాం. 7 persons purchase different mobile in a day, one after another, but not necessarily in the same order. Each person purchased only one mobile. ఒక మొబైలే కొంటారంట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Only 2 persons purchased between N and the one who purchased Vivo, right? So only 2 persons between N and Vivo, interchange may be there. Can we start with this condition? No. M purchased after P, after P అన్నారు కానీ immediately after P అని ఏం అనలేదు, కరెక్ట్. సో M purchased after P, P who purchased 1 plus, P who purchased 1 plus spelling కరెక్టేనా. Only 2 persons purchased between Q and the one who purchased Oppo. Only 2 persons between Q and the one who purchased Oppo, interchange may be there. Next one. K purchased neither Apple nor MI but purchased immediately after the one who purchased Vivo, right? So K purchased immediately after the one who purchased Vivo. Immediately after Vivo, K is needed, and K does not purchase Apple and MI. So K does not purchase both Apple and MI. Next, after that, L purchased immediately before O who purchased Vivo, right? So ide condition. O purchased Vivo, O immediately after K is needed already, right? Now L purchased immediately before O, L purchased immediately before O, L immediately after O immediately after K is needed, correct. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎక్కడున్నామండి, ఓన్లీ 2 persons purchased between O and the one who purchased Nokia, right? So only 2 persons between O and the one who purchased Nokia, interchange may be there. Next one. N purchased neither Nokia nor Apple. N does not purchase both Nokia and Apple. నెక్స్ట్ వన్. క్యూ పర్చేస్డ్ యాపిల్. క్యూ ఎక్కడైనా వచ్చిందా అండి, ఎక్కడండి కనిపించిందమ్మా. క్యూ పర్చేస్డ్ యాపిల్. ఎల్ పర్చేస్ neither సామ్సంగ్ నార్ ఎంఐ. ఎల్ డస్ నాట్ పర్చేస్ సామ్సంగ్ ఎంఐ. ఎల్ సామ్సంగ్ కొనరు, ఎంఐ కొనరంట. ఏం కొంటారో అడుగుదాం ఒకసారి, మరి చెప్తారా లేదో చూద్దాం. హలో, ఎల్ చూడండి కేర్ఫుల్గా. ఎల్ అనేవాళ్ళు శాంసంగ్ కాదు, ఉన్న 7లో ఏదో ఒకటైతే కొనాల్సిందే.
మీకు డైలాగ్ ఉంది, ఎస్ఆర్ అన్నాలి కదా. ఎల్ డస్ నాట్ పర్చేస్ శాంసంగ్ అండ్ ఎంఐ. నౌ ఓ వివో కాబట్టి ఎల్కి వివో కాదుగా. 1+ ఎవరు? పి. సో కాదుగా. నెక్స్ట్ యాపిల్ ఎవరమ్మా? క్యూ. యాపిల్ క్యూ కాబట్టి కాదుగా. ఇక మిగిలింది ఎవరు? ఒప్పో అండ్ నోకియా. ఇప్పుడు నోకియాని ఎలిమినేట్ చేసే పద్ధతి చూడండి. 2 బిట్వీన్ ఓ అండ్ నోకియా. ఓ ఆల్రెడీ వివో. 2 బిట్వీన్ ఓ అండ్ నోకియా అన్నారు, బట్ దెర్ ఈస్ నో 1 బిట్వీన్ ఎల్ అండ్ ఓ, కాబట్టి ఎల్ నోకియా కాదు. హెన్స్ ఒప్పుకుంటారా? మోసం చేయలా, వాళ్ళు కాదు కాదు అన్నారు, అవునేదో వచ్చేసింది. రైట్, జరుగు. లెట్స్ ప్రొసీడ్ విత్ దీస్ 3. రైట్, సో ఎల్ immediately after O, O immediately after K. And now if you observe, ఇక్కడ ఉన్నాయి కనెక్షన్స్, ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. కరెక్ట్. నౌ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ దట్ 2 persons బిట్వీన్ వివో అండ్ ఎన్. ఏదో ఇదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు, ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కాబట్టి ఎన్ అండ్ వివో తీసుకున్నాను. 2 బిట్వీన్ ఎన్ అండ్ వివో. వివో ఈజ్ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్, బట్ ఐ హ్యావ్ 2 possibilities టు ప్లేస్ ఎన్. కరెక్ట్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ఎన్ యాజ్ అబౌవ్ వివో 1, 2 and it is the place of n. Next, what if L Oppo, O Vivo? Once if you take possibility, then elimination becomes easier. So 2 between Vivo and n, 1, 2, it is the place of n. Now after placing this one, 2 between O and Nokia. 2 between O and Nokia, try to understand now. If O is here, 1, 2, Nokia n avvacha? No. Hence 2 between O and Nokia ante O is here 1, 2, it is the place of Nokia. Correct. After taking Nokia here, how many positions are completed? 7. Next, same thing. If it is the case, 2 between O and Nokia, can I place Nokia here? No. Then 1, 2, Nokia. How many places are completed here also? 7. 2 between O and Nokia is completed. Next, after that, Q likes Apple. 2 between Q and right. So L is here. 2 between Q and Oppo. So Q likes to Apple. Valid or not? Valid. Next, if Oppo is here, 1, 2, Q place and Q likes to Apple. Next, after that, M above we need P. Now one possibility is ready to get eliminated. So second possibility, M, P. M above we have P. ఇక్కడ 1 ప్లస్ అన్నారు, 1 ప్లస్ లేదు కదా, సో eliminated. Hence M P 1 plus N does not like to Oppo, sorry, Apple and Nokia. Next, remaining 2 brands ఉంటాయండి. Yes, MI. K does not like MI. So N likes to MI. Samsung మీరు ఎంతసేపు చూసినా రాయం. Now we have completed 3 sets. We have 2 more sets, certain number of persons and blood relations. రీజనింగ్ టైమర్ ఎండింగ్లోకి వచ్చి ఉంటుంది. ఎండింగ్లో అంటే ఎన్ని మినిట్స్ దగ్గర ఉంటుందండి? 16 minutes, 17 minutes, 20 minutes అట్లా కాదా? డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఈ నిమిషానికి మన టైం అనేది 2 to 3 minutes మధ్యలో ఉంటే బ్లడ్ రిలేషన్స్ స్టార్ట్ చేయాలి, లేదా 1 minute, less than 1 minute ఉంటే రెస్ట్ తీసుకోవాలి.
అంతే. అత్యాస వద్దు. 1 minute ఉంది కదా అని మీరు స్టార్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుద్దంటే, చెప్పన ఏం జరుగుద్దో నేను చెప్పుకున్నాం కదా, బ్లడ్ రిలేషన్ డేటా నోట్ చేసుకొని కింద చూసి మనం ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈలోపు నెక్స్ట్ టైం అయిపోదమ్మా. నెక్స్ట్ అథమెటికో ఇంగ్లీషో స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ, అందులో టైం అయిపోతూ ఉంటుంది. కరెక్టే, టైం అయిపోద్ది. బీ కేర్ఫుల్. రైట్. సో సర్టైన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ 90 to 94. Certain number of persons are sitting in a linear row facing north. Only 5 people sit between M and N. So you need only 5 members between M and N. 5 members between M and N. Interchange may be there. O sits adjacent to N. O sits adjacent to N. Next one. P sits fourth to the left of O. Wherever O is there, first left, second left, third left, fourth left is by P. P sits fourth to the left of O. Only 6 persons sit between P and S. S who sits left of M. Right. So only 6 members between P and S, and S who sits left of M. Left of M is by S. Next one. R sits exactly middle of S and M. Right. So M ki left lone S రావాలి కదా. Yes or no? M ki left lone S రావాలి, and R sits exactly between S and M. So R will be here. You don't need to interchange. Come on, you don't need to interchange S and M, but R will be exactly between S and M. It is mentioned. Antena. Next one. S and M. M who does not sit adjacent to P. So now M and P are not immediate neighbors. Next one. S sits right of O. S sits right of O. I think we have time to start the solution, and it's clear that S sits right of O. They did not mention that whether it is immediate right or first right or second right. So now let's take same condition onto the top. Right. So O's fourth left is by P. For example, O is here. O is here. First left, second left, third left, fourth left is by P. Next. O is here. First left, second left, third left, fourth left is by P. Now, why two possibilities means N and O are immediate neighbors. So maybe N at this place, or you may place N here. Now try to understand carefully. 6 members between P and S. Before that, 5 members between M and N. 5 members between M and N. What if I place M here? O's right only we need to have S. First let me place S here. అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఓకి రైట్లో ఎస్ రావాలన్నారుగా, ఓకి రైట్లో ఎస్ రావాలన్నారు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎస్కి రైట్లో ఎం రావాలి. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎస్కి రైట్లో మనం ఎంని ప్లేస్ చేస్తూ 5 మెంబర్స్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఎన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. కరెక్ట్. సో 5 మెంబర్స్ బిట్వీన్ ఎం అండ్ ఎన్. ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ 1 2 3 4 5 members between M and N. 1 2 3 4 5 members between M and N. Correct? అంతేగండి. 5 members between M and N. Next. Now we need to place S. 6 members between P and S. 6 members between P and S అంటే S ఇటువైపు రాదు, because S will be on right of O. So 6 members between P and S. 1 2 3 4 5 6. It is the place of S. 1 2 3 4 5 6.
it is the place of S. R will be exactly between S and M. Between S and M, we have 3 seats. Exactly middle means we need to place R as at this place. Now this is completed. This is also completed. 6 members between P and S. And by the way, M and P are not immediate neighbors. That is also completed. This is also completed. ఇక మనం మొత్తం చదవాల్సిన డేటానే ఉంది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ as many persons sit between O and R as between R and U. I can say that R is exactly between O and U. So first, how many persons are there between O and R here? 3. As we have 3 persons between O and R, there will be 3 members between R and U. 1, 2, 3, and then it is the place of U. Next, how many members are there between O and R here? 4. Then 4 members are needed between R and U. 1, 2, 3, 4. Again, it is the place of U. Next, after that, T sits second from one of extreme ends of the line. So T will be at second place from one of the extreme ends of the line. Only 2 persons sit between Q and T. Only 2 persons between Q and T. Interchange may be there. Q sits middle of R and M. Now one possibility is ready to get eliminated. Q sits middle of R and M. Earlier they have used that exactly middle, but now it is used as middle. Both are different. Okay, so Q is middle of R and M. In first possibility, we don't have any space to, we don't have any place to fix Q. అంతే కదా, ఖాళీ ఉంది కదా అని ఇక్కడ రాస్తారా ఏంటి? నో. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ Q. 2 members between Q and T, and T will be at second place from ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అనకపోతే రైట్ ఎండ్ అనొచ్చుగమ్మా, క్లాసులోనే ఉన్నారు కదా. So now U will be at right end of the line. Next, after that, as many people sit left of V as to the right of T. T right we have only 1 person. Then V's left also we need only 1 person. Next, not more than 3 persons between O and V. Not more than 3 persons between O and V. Can you place V here? No. Then can you place V in these places? No. Because if V is here or V is here, left of V we need only 1 person. V ఇక్కడ పెట్టి సార్ P అనే ఒక మనిషి మాత్రమే ఉన్నారు కదా, ఇది వేకెంట్ కదా అంటే క్వశ్చన్లో వేకెంట్ అని ఎక్కడా చెప్పలే. ఇక్కడ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఆన్ ద వే, వేకెంట్ కాదు ఇది, కచ్చి ఫేస్ ఉన్నారు, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ V, సో దట్ బిట్వీన్ O and V we don't have more than 3 persons. And V is at second position from left end. So by the way, P is at left end of the line. Next, blood relations 95 to 97. Right? Now, in a family having 10 persons, it is 10 members family. So we need to take total only 10 places. We cannot create 11th place, 12th place like that. In which 3 are married couple. Okay. Now G is brother-in-law of K. G is brother-in-law of K. Let's hold this condition. Next, R is father-in-law of S. What is the definition of father-in-law? Husband's father or wife's father. S is father-in-law of S. So S is married to someone and that person's father is father-in-law of S. That is R. T is maternal aunt of E. E is maternal aunt. T is maternal aunt of E. Maternal aunt means mother's sister. Next one,
M has only 2 children. అలానే ఉండాలి. M has only 2 children. Okay. So it's very clear that M has only 2 children. Next one. T is sister-in-law of P. T is sister-in-law of P. Next one. L and N are siblings. They both are siblings of each other. Next one. S is spouse of G. S is spouse of G. And already G is brother-in-law of K means G is a male member. S will be a female member. Next one. P is paternal uncle of N. P is paternal uncle of N. N's father's brother is called as paternal uncle. P is paternal uncle of N. Ante kada. Next one. K is daughter-in-law of M. K is daughter-in-law of M. Daughter-in-law of M. M who is spouse of R. M is spouse of R means M is a female. And already it is given that M has only 2 children. So as M has only 2 children, already one children is G, other one is here. Now K is daughter-in-law of M. Daughter-in-law nothing but son's wife is called as daughter-in-law. So son's wife is called as daughter-in-law, that is K. It is given that G is brother-in-law of K, and already we got same meaning. G is brother-in-law of K. K's husband's brother is called as brother-in-law. This is completed. Next one. T is unmarried. T is unmarried. E is the son of K. ఇది కొంచెం పక్కకి వెళ్ళాలి కదా. E is the son of K. N's paternal uncle is P. N's father's brother, that is paternal uncle, is P. Now E is the son of K. Let me write E here so that E is the son of K. L is only granddaughter of M. L ఇక్కడ M has 2 children అన్నారు ఆల్రెడీ గుర్తుంది కదా. సో L is the only granddaughter of M. We need to create that one. L is the only granddaughter of M. Right. So as per the question, total we have 3 married couple and already they are completed. 1, 2, 3. Correct. Now L is the only granddaughter of M కంటే బిఫోర్ ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ చేయాలి. సో P అనే వాళ్ళని కెన్ ఐ రైట్ హియర్? ఐ మస్ట్, ఇంకా తప్ప మనకి ఛాన్స్ లేదు. P అనే వాళ్ళు ప్యాటర్నల్ అంకుల్ ఆఫ్ N, సో ఇట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ N. N and L are siblings. L is the only granddaughter of M. It's clear that L is the only granddaughter of M. When L is the only granddaughter of M, N cannot be female. If N is female, N will also be the granddaughter of M. That is not possible, so N is male. Now this is completed. Next after that, T is the sister-in-law of P. So T is the sister-in-law of P. At the same time, E is maternal aunt. E is maternal aunt, mother's sister. E's mother is K, that mother's sister is T. So maternal aunt is satisfied. T is unmarried. Unmarried. Next after that, T is sister-in-law P, that is also satisfied. 10 places unnaya leva? Completed. Number series. Question number please. 41. తప్పమ్మా, నంబర్ సిరీస్ అనకూడదు, రాంగ్ నంబర్ సిరీస్ అనాలి. రైట్, అలవాటు అయినట్లుంది. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ నంబర్స్, what is the number which is not presented in the options? So this is not the wrong number, it's very clear. So we will start from there itself. So 22
3 decrease, increase, decrease, increase. So here we have two ways, whether you need to go for alternative series or you need to go with the division or multiplication as well. Alternative. So I'll go with the division and multiplication alternatively. 2233 divided by 11 is 203. అంతే, 203 divided by 11 అండి, divided by మేల్కొని ఉన్నారు ఇంటూ 9. ఈజీ నెంబర్ కాబట్టి వెంటనే చెప్పారు కదా. నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై 7. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంటూ 5. 1305 కదా, 1305 లేదు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ టిక్ చేస్తాం, అదే రాంగ్ నంబర్. స్ట్రైక్ అయింది ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీకు, అందుకే అడిగారు మోస్ట్లీ. రైట్, సో 64 129 డిఫరెన్స్, no that is not needed. Into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1. ఇక్కడ వరకు మ్యాచ్ అయింది కదా, ఈ రెండిట్లో రాంగ్ నెంబర్ ఒకటి ఉండాలి కదా, కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే ఇది ఆప్షన్లో లేదు కదా, ఆప్షన్లో లేకుండా రాంగ్ ఎట్లా అవుతుంది? చూసా, ఇదే కనిపిస్తుంది మీకు, క్వశ్చన్ కూడా కనిపించదు. సో సిరీస్ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ కదా ఇది. కమ్ ఆన్, లెట్స్ రైట్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ది అసెండింగ్ ఆర్డర్. 300 420 525 600 650 675. మోస్ట్లీ ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లోనే రాంగ్ దొరకాలి, ఎందుకంటే అన్నీ 25 మల్టిపుల్స్ 5 మల్టిపుల్స్ క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా. డిఫరెన్స్ ఎంత? 25. నెక్స్ట్ 50. నెక్స్ట్ 105. నెక్స్ట్ 120. యాక్చువల్గా 25 50 75 తర్వాత 100 125 రెండు రాంగ్లు ఉన్నాయి కదా లాజిక్లో. రెండు రాంగ్స్ ఉన్నాయంటే సెకండ్ నెంబర్ రాంగ్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ 14 7 స్ట్రైక్ అయిందా లాజిక్? ఫస్ట్ అటెంప్టా సెకండ్ అటెంప్టా? ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో అయితే స్ట్రైక్ అవ్వదు నేను అనుకుంటున్నాను, మీరు నిజం చెప్తే. ఎందుకంటే 7 టెంప్టింగ్ నెంబర్ కదా, బికాజ్ అలాంగ్ విత్ 14 రైట్. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ అప్పుడు డిఫరెన్స్ వేద్దాం. 243 243కి 3కి ఒక సంబంధం ఉంది. 3 పవర్ 4 5 వామ్మా. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 81 81కి 3కి సంబంధం ఏంటి? అదేంటమ్మా 243 3 పవర్ 4, 81 కూడా 3 పవర్ 4ఏనా? 81 ఇంటూ 3 అనొచ్చుగా. డిఫరెన్స్ 27 అంటే ఇంటూ 3. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రావాల్సింది 9 3 14 ప్లస్ 3 17 17 ప్లస్ 9 26. 17 ఉంటే రైట్ అయ్యేది, 7 ఉంది కాబట్టి టిక్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 45 21 24 32 47 71 107. Difference is 3 8 15 24. చాలా ఆగండి ఒక నిమిషం. ఇవన్నీ ఎవరు? n² - 1ఏగా. 2² - 1
3 స్క్వేర్ -1, 4 స్క్వేర్ -1, 5 స్క్వేర్ -1. ఇక్కడ వరకు కరెక్టేగా, ఇబ్బంది ఏం జరగలేదు కదా. కాబట్టి 107 టిక్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.